So here's the quick rundown of the grid for Heat 5, B versus C on X30 Senior. Lewis Mackie on pole position. Alessandro Tedesca, Q Ho Lee, Matthias van der Kerkhoff, Louis Comin, Morgan Moore, Noah Maton, Yanni Bouillet, Noel Marine Dubar, Marcus Gloom running at the top 10 as we go into the tram lines for the final heat of the day. We're lights out and racing. And one getting a little bit of a slow start, but it's going to be an Eichmann's Grand Prix Racing Team 1-2 because Q Ho Lee now up into second. Three-way exchange coming out of turn 3. All that included Alessandro Tedesca, and now they've got the elbows out and more than sharpened. They're like razor blades as we got one around. That's the premium karting kart of Morgan Moore spun around at turn 5. Oh, it was only going to be a matter of time before we had one big moment, and Morgan Moore has just taken the short end of the stick and been literally poked around by the rest of everybody else. However, there's a bit of a 2 and 8 heading into the final few corners, but it is Lewis Mackie leading the way, the inaugural OKN World Cup winner. Q Ho Lee in second, Louis Comin third, Nel Marine Dubar, and then we got Noah Maton. Alessandro Tedesca in 6, Matthias van der Kerkhoff rounding out the top 7. Morgan Moore now 32nd and quite a way back off of the rest of the field. It cost him the best part of over 9.5 seconds when he just got caught out and tagged from behind, and then he got spun around. That just goes to show how quickly things can escalate in the opening couple of corners of the race. But it's a 1-2, Mackie leading Lee, Comin closing in third. Noah Maton currently fastest in sector 2, Marine Dubar fastest in sector 1. Comin, new fastest lap. Tedesca, now new fastest lap. Top 3 coming across the line, covered by half a second after the opening 2 laps. But, well, Noah Maton will start to try and pick up the pace. Has been one of the drivers of notice in the Iame Series Benelux Championship this year, which heads to its season finale in just a week's time in the Corval region at Marienborg. But the top 3, line astern, through the banking, through the double left, and Louis Comin closing in on Q Ho Lee. But Lewis Mackie keeping things very, very straightforward at the front end. Does not want to make any unforced errors, does not want to cause problems. But, however, Louis Comin gets through at the right-hander before the double left, coming onto the start-finish straight to take away second from EGP Racing Team's Q Ho Lee. Bien joué de la part de Louis Comin, effectivement, sous les couleurs du team Diamond Racing. Joli nom d'ailleurs pour une équipe sportive, il faut le noter. Qui prend la deuxième place devant Q Ho Lee. Le jeune pilote sud-coréen n'a pas dit son dernier mot et donne la chasse à Louis Comin, qui lui-même donne la chasse à Lewis Mackie, l'un des polemen de cette épreuve, qui était donc l'un des plus rapides lors de la séance qualificative en X30 senior, avant que Clovis Nugareid ne lui chippe la pole position de la classe. On verra si Lewis Mackie, depuis sa première place, pourra serrer les dents et tenir jusqu'au drapeau à damier là où il se trouve. Noah Maton, 3 places de gagné jusqu'en 4e position. Le pilote RSD qui mène la danse, le deuxième petit groupe de pilotes là-bas sous la poursuite de Naël Marine Dubar et Alessandro Tedesca, qui aura perdu 4 places depuis l'entame de cette épreuve malheureusement. Mais rien n'est encore fait, rien n'est encore joué, tout est à faire, pardon. Vous avez vu d'ailleurs la petite tentative de Louis Comin depuis la 2e place, petite tentative d'intimidation. Il montre évidemment à Lewis Mackie qu'il est bien là, qu'il est prêt à lui donner la chasse jusqu'au bout, à ne pas laisser certainement une seule seconde de répit. Mais il doit aussi, il aura affaire avec Q Ho Lee jusque derrière. Donc c'est un petit peu, en quelque sorte, être assis entre 2 chaises pour Louis Comin, à la fois dans sa volonté d'attaquer, tout en défendant sa position autant que faire se peut, puisque Naël Marine Dubar, qui a remonté 5 places, le pilote de karting pro compétition, n'a qu'une seule envie pour le moment, c'est de se joindre à la bataille et de se distancer de Noah Maton en 5e position. Maton donc, qui a perdu le contact pour l'instant et qui tente de se protéger du retour de Tedesca. Ces deux-là se connaissent bien évidemment, font partie du même team, de la famille Bieland à RSD. On va voir ce qu'il en sera et comment ils vont pouvoir mener cette épreuve, stratégiquement parlant certainement.
C'est sûr qu'à n'en pas douter, on aimerait parfois être une petite mouche pour pouvoir pénétrer dans les teams, dans les tentes des teams et entendre ce qui se dit avant et après course, évidemment. Et certainement, d'un point de vue stratégique, le mot, sans doute, est partagé. C'est discuté entre les teams qu'à partir du moment où vous évoluez avec votre équipier en piste et qu'un résultat est à portée de main. La première règle du sport automobile et du karting, mon cher Alex, c'est on ne sort pas son équipier. Espérons en tout cas. I knew we'd hit. I think I talked about this earlier. I said it today. You said it today. The biggest rule is don't take out your teammate. But, however, change for the lead. Louis Comin for Diamond Racing Team goes through on Lewis Mackie from Eichmann's Grand Prix Racing Team and now takes the lead. We're more than halfway through. But yeah, like you said, it was only going to be a matter of time. But Kyu-Ho Lee trying to get through on Mackie. That was very, very close. But like you said, the biggest cardinal sin you can commit in this sport is taking out your teammate. So the thing is, they'll be allowed to race. So there's no real sort of like team orders. This is a one-off. Are we talking papaya rules or not? No. We're not doing that. We're not. No, I'm not pulling an Andreas Stella. I'm not pulling an Andreas Stella or a Zach Brown here, buddy. No, but I think it's more the case. But Marine Dubois has just got through on Kyu-Ho Lee, so they are free to race. And I know for a fact that they will say to the drivers, if you're going to be running with a teammate, use them as your wingman. That's the best thing you can do in the qualifying heats and the super heats. Final, it's all for themselves. If you get into that top 36, you've made it on merit. We've got 3 minutes and 40 to go. But yeah, no papaya rules, no multi-21, no Fernando is faster than you. I could go through an absolute smorgasbord of F1 team orders right about now. But, that's a move and a half. Lewis Mackie, greatly done. And now that's going to be another change. Marine Dubois has just gotten up into P2. Kyu-Ho Lee up into third place. So within 3 corners, Louis Comin demoted from the race lead down to fourth. He's going to try up the inside through the banking, gets through on Kyu-Ho Lee. That's going to allow Noah Maton to try and get through. Maton tried to make a use of it, but unfortunately didn't have the chance to do so. Now this is deadly when they start doing this. Accrochage! Well, Maton into the right-hand side of Kyu-Ho Lee. There'll be a couple of scrapes on the right-hand side pod of the 242. And then you look, Van der Kerkhoff is coming through. It's going to come down to a head because the top 2 are starting to break away. You then got now up the inside for the race lead. Marine Dubois is through. Waouh, superbe dépassement à nouveau de la part de Noël Marine Dubois qui prend la tête des hostilités sous les couleurs du team Karting Pro. Magnifique démonstration en tout cas de la part d'un des régionaux de l'étape qui prend la tête des hostilités devant Lewis Mackie sur le team GP. Il n'a pas dit son dernier mot évidemment. Ça va être compliqué évidemment. On sent que c'est la dernière course de la journée. On sent que c'est maintenant, now or never, c'est maintenant ou jamais pour certains de ces pilotes de pouvoir faire la différence, d'aller chercher un résultat, terminer la journée sur une bonne note. Quitte à prendre peut-être davantage de risques que lors des manches précédentes. C'est la deuxième course évidemment pour ces groupes respectifs. Après, il y en aura encore 3 autres et puis la super manche. Mais après cela, plus grand chose de chance pour se frayer un chemin jusqu'en finale. Le chemin est encore long, mais ça passe par maximiser chaque manche qualificative, quitte à prendre un peu de risques en plus. Un tout petit extra éventuellement qui pourrait leur permettre de ravir une position. Lewis Mackie va certainement se dire qu'est-ce qui vaut mieux pour moi, rester en deuxième position, conforter ce résultat, aller chercher une potentielle victoire. Évidemment, là, il y aura la résistance de la part du leader, donc c'est toujours qui tout double. Louis Comin et Kyu-Ho Lee s'expliquent derrière, mais ils sont en train de se pousser vers l'avant, j'ai l'impression aussi. Il reste 1 minute 17 secondes plus un tour, donc les chances vont commencer à s'amenuire au fur et à mesure que le temps s'écroule. On verra bien qui va pouvoir faire la différence, mais pour l'instant ça s'observe Alex, ça s'observe, le tout de savoir à quel moment quelqu'un va oser éventuellement allumer la mèche. That's the thing. When does Lewis Mackie decide to go for it? But Kyu-Ho Lee right behind Louis Comin, who's recovered to get up to third place. We're this plus 2 additional laps remaining of the race day here for day 1 of 3 for the Iame Euro Cup, Ladies Cup and Nations Cup here at Le Mans. And more to the point, Marine Dubois is starting to slightly pull away, but then Lewis Mackie's able to claw it a little bit back, start reeling him in. Now we're going to go into the banking once again. And Mackie gets a really, really good run. He's right on the rear bumper. And they both white line it
through that apex, and now Mackie is right in the slipstream. Attention. Hold on to it, because Attention. Lewis Mackie is not going to go for it this time. He's waiting. He's being patient. And sometimes the best thing to do is, if you can stay with the driver for at least a couple of laps, you know that your setup is working well. 2 to go. Marine Dubar leading Mackie by just over 2/10. Now, 2/10 might not seem a lot to many people, but in karting it's absolutely next to nothing. As all this is going to be, Matthias van der Kerkhove. Matthias van der Kerkhove trying to go up the inside of Louis Guillaumin, and you've also got Alessandro Tudiska right behind from RSD Karting. So scrap for third backwards. More to the point, Alessandro Tudiska has just set the fastest lap of this race, and there's the move for the lead. Mackie went for it at the banking, and he got through. Kyu-Ho Lee now trying to get through on Marine Dubar at this point. Now we're game on. A lap and a bit to go. Oh, Van der Kerkhoff is sideways under braking. But Mackie's got the race lead going on to the final lap. Here we go, folks. One more lap to conclude the on-track action today. Et on est parti pour le dernier tour de la journée après 11 courses absolument splendides pour nous mettre en appétit. Et gare évidemment la bataille à l'intérieur. Kyo-Ho qui prend la deuxième place, qui plonge, qui rejoint son équipier en tête. Lewis Mackie qui en profite pour déjà mettre quelques mètres d'avance par rapport à son équipier et par rapport à Naël Marine Dubar. Voyons voir ce que Dubar va pouvoir faire pour contre-attaquer. Il reste moins d'un tour. On avait le retour également de Matthias van der Kerkhove sur Louis Comyn. Comyn qui est toujours juste devant. Tudiska, 6e. Je cherchais pour Noah Maton. On a perdu malheureusement le jeune Belge qui a dû abandonner alors qu'il naviguait dans le top 6. On y reviendra. Dans le banking, ça s'approche, ça s'observe, ça se jauge. Est-ce que l'un des trois pilotes de tête va oser, peut-être dans cette dernière course, nous offrir un dépassement somptueux de la chicane? Ça pourrait éventuellement être assez moche si les roues venaient à s'accrocher. Il n'en est rien. Louis Comyn qui se trouve très très proche de la part de Marine Dubar, mais je pense que le drapeau à damier va les accueillir dans cet ordre. Ce sera la victoire. Lewis Mackie, Kyo-Ho Lee, 1-2, doublé pour le team GP. Troisième place pour Naël Marine Dubar, de justesse pour 57 petits millièmes de seconde sur Louis Comyn qui est revenu très très proche de la chicane. Mais Naël Marine Dubar sur Matthias van der Kerkhove, quatrième devant Louis Comyn et Alessandro Tudiska. Mais quelle fin de course somptueuse, mon cher Alex. Je m'en vais de ce pas recueillir les dernières réactions du jour de la part de Lewis Mackie pour qu'il nous fasse part un petit peu de son ressenti. Yes, we'll let you get to it. Guillaume making his way as we speak down to the interview zone. Lewis Mackie making it an Eichmann's Grand Prix Racing Team 1-2 with Kyu-Ho Lee from South Korea rounding out the top two, covered by just under 0.3 of a second. Naël Marine Dubar from Kart in Pro Competition rounds out the top three, was leading for quite a bit of the race. Matthias van der Kerkhoff and Louis Comyn round out the top five ahead of Alessandro Tudiska. Otto Paikkonen again moving from the outside of the top 10 into the top 10, finishing 7th ahead of Yanni Bouillet. Steven Servant, Andres Davitsoglu rounding out the top 10. Tony Kazagel and Luca Michel round out the top 12 ahead of Charlie Gloom. Roberto Baz and Paul Dolan rounding out the top 15. Hugo Leclerc, Dilano Deckers, Pierre Mochalski, Johan Verhaar and Tobias Norman round out the top 20. Kevin Bejanin, Morgan Moore recovered to finish 22nd after that early spin on lap 1 at turn 5 ahead of Raphael Riquier. Oliver James Rands rounding out the top 24 with François David Fontaine completing the top 25. Mathis Barb and Marcus Gloom 26th and 27th ahead of Isaac Marsh, Falster Witt and Monty Braithwaite rounding out the 30 finishers. Rounding out the 30 out of 32 finishers, Maximiano Radek and Thibaut Espigat rounding out the 32 finishers, with Noah Maton retiring with 3 laps to go. Thibaut Kempf, 4 laps to go.